Okay, so in this session, we're going to be covering the systems and structures, and we'll be talking about our COVID mitigation factors for our return to in-person learning for phase 2. Entonces, en esta junta vamos a hablar sobre las reglas y las mitigaciones de COVID que vamos a cubrir en nuestra escuela para el regreso a clases. Okay, so first I want to start off with some contact information. On this slide, you have each of the principals' emails, and you have all of our grade level counselor emails as well. So as you have additional questions, you can come back to this point in the video because we'll put it on YouTube, and you can click pause, and then you can send any emails to your students' grade level leaders moving forward. Y ahorita en la pantalla pueden ver el contacto y el correo electrónico de todas las personas que trabajan aquí, ya sean los consejeros o los principales. Si gustan, pueden referirse a este video en el futuro, lo vamos a poner en YouTube, o si gustan ahora también pueden tomar captura de pantalla para poder contactar a la persona adecuada de su estudiante. All right, so first, again, I want to recap. There's been a lot of messages coming out, and I thank everybody for bearing with us. There's a lot of different elements in play in bringing all these students back. So first, I want to recap our next week and a half of learning. Y si hemos recibido bastantes preguntas. Antes de empezar, quiere hablar un poco sobre lo que ha pasado esta semana y la semana pasada en la escuela. Okay, so Monday and Tuesday, today and tomorrow, there are no students. This is so our campus can get organized and staff trained. Wednesday, Thursday, and Friday this week, only grade 9 students who are returning to campus will be at school. All other students, grades 10, 11, 12, and remote 9th grade students will all be logging into Canvas and Zoom. Then on Monday, May 3rd, which is next week, grades 9, 10, 11, and 12 will all return to campus on Monday, May 3rd. Students who completed the form or talked to Miss Julie in the front office, you will continue learning virtually through June 4th. Entonces, esta semana, el lunes y el martes, no habrá estudiantes en la escuela, seguirán en casa. Miércoles y jueves de esta semana, los del grado 9 regresarán a la escuela y los del 10, 11 y 12 seguirán en casa participando por clases en Zoom y Canvas. Comenzando mayo 3, van a regresar los estudiantes de todos los grados, ya sea los de 9, 10, 11 o 12, regresarán a la escuela como normal, a lo menos que hayan hablado con la oficina y ya le hayan dicho que no van a regresar o decidieron no regresar. Si ese es el caso, entonces van a permanecerse en línea hasta junio 4. All right, and so as you drop off students, you drive by the high school entrance. You're now going to be seeing this poster, and it is on multiple sides, but it really encapsulates our beliefs that we want to share with students, staff, and parents, and everybody on campus at this time. And we've really reduced this time to 3 big concepts that we share. The first is we care about the well-being of each other. And it's one of the driven reasons why we wear masks. I don't just protect myself, but I protect our kids. We protect our kids' families and their grandparents and their aunts and uncles. Next, we take responsibility for a safe and healthy community. That means I'm making the right choices in what I eat, what I wear, and what I do to keep everybody else safe around me. And I, as an individual, am personally responsible. So that means each student is personally responsible. And lastly, all together, by doing these things, we are going to share in the purpose of creating a better future for all students and bringing joy into that process. Entonces, aquí pueden ver el letrero que está colocado enfrente de la escuela cuando dejan a los hijos, y aquí dice las 3 cosas en que nosotros nos estamos enfocando en ese regreso. La primera es que nosotros estamos preocupados por el bienestar de cada uno. Quiere decir que nos ponemos mascarillas, hacemos lo que podamos para ayudarnos unos a otros. También nosotros nos hacemos responsables por el bienestar de otros en la comunidad. Es que, como le dijimos, ponerse la mascarilla, lavándonos las manos para ayudar a la comunidad de esa manera. Y también juntos, es nuestro propósito, nuestra aspiración, ayudarnos unos a otros y también ayudar a la comunidad. Y es una muy grande parte de lo que queremos empezar en la escuela, ya que los estudiantes regresen también.
All right, so here's what we're going to cover. We're going to go over COVID mitigation. We're going to talk about the bell schedule and some transition times, some new traffic patterns. We're talk about lunch and restroom breaks, uniforms, and then some of the changes to our structures moving forward. Entonces aquí en la pantalla pueden ver una de las cosas que vamos a hablar ahora, la mitigación de COVID, la transición de la escuela y los horarios, cómo las cosas se manejarán en la escuela en este momento, las precauciones que vamos a llevar en la clase, la comida y cómo serán los descansos de baño, los materiales y recursos que sean necesarios, los uniformes y regresar a la escuela, cómo va a ser esa transición para los estudiantes. All right, and over on the right, you can see some of the most basic things that are important. We have masks available and we give them out in PPE packs. Y a la derecha pueden ver fotos de todo lo que va a ser necesario para este regreso de clases. Aquí se pueden mirar las mascarillas que sí tenemos aquí en la escuela por si acaso los estudiantes no traen. Everybody will be temperature checked at the gate as we've been doing for months now. Y todos se le tomará la temperatura en cuanto lleguen a la escuela. We've also been able to get smaller class sizes as we've allowed for a hybrid model. So because we have several students staying home, it reduces the size of classes. Y en los salones también va a haber más pocos estudiantes porque muchos de los estudiantes decidieron quedarse en casa, así es que permiten que haya menos estudiantes en la clase. There's also frequent cleaning between periods during the day and at night. There's a deeper cleaning as well. Y siempre los salones están limpiándose entre periodos y al final del día también se hace una limpieza profunda. We've switched from the family style meals, which is like a buffet, to individual meals. So students pick up their individual carton of food, and that is how they now get a safer, healthier meal. No. Han cambiado la manera en que dan la comida. Antes la daban como estilo buffet y ahora la cambiaron para ser más individual, que los estudiantes no contaminen uno al otro y no, o sea, tengan su propio plato. And lastly, we provide hand washing stations and hand sanitizer all over the campus in classrooms, so students have the ability to frequently wash and sanitize their hands. Y también hay estaciones a través de toda la escuela donde los estudiantes puedan lavarse las manos y sanitizarse las manos para asegurarse que ellos puedan permanecer limpios y también lavándose las manos seguido. Okay, so the first one in this is the most important, is that if the student or anyone in the household is experiencing COVID-like symptoms, it would be important to stay home for that day and complete class by going to Canvas and logging into Zoom, as well as, and this is really important, to notify Miss Julie in the front office, as we can help coordinate COVID testing for families. We can help coordinate additional support, as well as begin contact tracing if it needs to happen. And as always, information in a timely fashion is critical. So the more information we get, the better we can help families and all students on campus. Entonces, lo primero que vamos a repasar aquí es lo más importante en este tiempo, que es si sus hijos o ustedes tienen a alguien en la casa síntomas de COVID, los estudiantes se deben de quedar en casa y meterse a las clases por Zoom, como lo estaban haciendo anteriormente. La segunda cosa que tienen que hacer es contactar a la oficina para que nosotros sepamos lo que está pasando, porque nosotros también le podemos ayudar con pruebas de COVID para el estudiante y para la familia. Y si va al doctor, por favor, dejarle saber también a la oficina lo que está sucediendo. Aquí lo más importante es que ustedes se comuniquen con nosotros para nosotros saber exactamente lo que está pasando y también para si podemos ayudar en alguna manera a hacer eso. So if I am a parent of one of the high school students and I get a call that my brother is now being tested for COVID, and I realize we hung out as two families together 8 days ago, I would want to keep my family home and then call the front office to let them know, so that can help us in our own contact tracing mechanisms. Entonces, si usted como padre recibe una llamada de... Are you unmuted? Are you frozen? Am I frozen? You're frozen?
Okay. Okay. Again, I want to make sure that we're getting interpretation. Try again. Does it work? Oh, mine is unstable. There we go. Now I heard you. Okay. Can somebody in the chat just tell me if we're good and you can hear me? Si tienen problemas para oírme, por favor, díganme en el chat para saber si estamos teniendo problemas porque no estamos muy seguros en este momento. I think we're good. Okay. All right. I think the internet's back up. Good. All right. Okay. Entonces, le estaba dando un ejemplo él que como si usted es el padre y alguien de su familia le llama, ya sea su hermano, diciéndole, ¿sabes qué? Creo que tengo COVID o me hice una prueba de COVID. Entonces, usted como padre tiene que tomar la iniciativa de quedarse en casa con toda su familia y el estudiante y también hablar a la oficina y a dejarle saber que ustedes estuvieron en contacto con alguien que salió positivo de COVID, aunque usted en el momento o no se sienta enfermo o no tenga ningún síntoma, nada más para que nosotros sepamos y podamos hacer ya sea la prueba o los siguientes pasos que sean necesarios. All right, so let's talk about some things around the campus in terms of COVID mitigation and classroom safety. Entonces vamos a hablar sobre lo que va a estar pasando aquí en la escuela, sobre la mitigación de COVID. So first, and I cannot stress this enough, and if there's one request I can ask for parents to help out as much as possible, is we need all students to appropriately wear masks at all times, wash and sanitize their hands, and socially distance. If this is one thing we can have every parent talk to their child about at night, in the morning before leaving for school, for the next few weeks, that's going to help everybody else on campus too, to let the students really know how important it is that they are following these basic steps. Y aquí tenemos tres pasos que es importante para la seguridad de todos los estudiantes. La primera es que los estudiantes se pongan mascarilla, la segunda es que se laven y saniticen las manos y la tercera que permanezcan un distanciamiento social. Entonces, ustedes como padres, si podrían hablar con los estudiantes ya sea en casa, en la mañana antes que vengan a la escuela, para dejarles saber que estas tres cosas son muy importantes y más ahora que van a regresar a la escuela y van a estar alrededor de sus compañeros. And again, this is the most crucial information in these three steps. And I will let you know that we are being very strict about these three steps. We allow students to have counseling if they're not following it first. And then after it happens again, there's a more intensive conversation that happens. And then if it continues, it does come up for suspension and other disciplinary issues depending on the given situation. But the state of California, America, and Wonderful, we are all taking these three very seriously to make sure that we again are caring for each other in our community. Y en la escuela sí estamos tomando esto muy en serio, así es que estamos siendo un poco estrictos con estas reglas que estamos poniendo. Así es que si los estudiantes no siguen una de estas reglas, los mandamos a hablar con un consejero. Si ellos siguen y tenemos que volver a mandarle o llamarle la atención, perdón, una y otra vez, entonces así puede su estudiante llegar hasta ser suspendido si sigue de esa manera, no poniendo atención, ya sea poniéndose la mascarilla mal o no permaneciendo distancia de los otros estudiantes, que también sé que es un poco difícil para ellos ahora que han estado lejos de sus compañeros. All right. In addition, the elementary schools and the high schools, we have COVID response teams on campus. So this includes dedicated staff who serves as COVID coordinators. We have a COVID response nurse. We have COVID safety patrol. So they monitor the campus to see how we're doing with our mitigation factors. We have somebody who is able to support for the office and paperwork. We also have our dedicated phone lines, which go out on the Parent Square post in the morning. And we also have a sick room as part of the wellness center where students can go if they are experiencing any symptoms. También tenemos un equipo de COVID que incluye la coordinadora de COVID, enfermera de COVID, la patrulla de seguridad, la persona de apoyo de la oficina, la línea telefónica de COVID y la habitación para enfermos de COVID. All right. In addition, the COVID nurse has the ability to test students
if we have a consent form on file. All families will be receiving the consent form in the uniform distribution tomorrow, and we'll be sending home additional forms in case people didn't get them Thursday and Friday. So if you see them, those are important because if we have those on site and they are filled out and completed, and if your child is experiencing symptoms, we would have the ability to immediately provide a COVID test there to ensure your child, the school community, and your family of what those results are. And as we know, that information earlier is essential. Y también la enfermera que tenemos aquí en la escuela puede hacer pruebas de COVID, nada más que necesita autorización de los padres. Entonces, esta semana, de miércoles a viernes, ustedes van a recibir un formatorio. Así es que cuando lo reciban, por favor, llénenlo para si por alguna razón nosotros tenemos una duda que su estudiante tenga COVID, ya sea que él o ella tenga síntomas en la clase o algo así, nosotros podremos hacerle la prueba y luego reportarle a usted los resultados. All right, and the good thing about these tests is that they are not the standard tests we were used to taking all of last year. So if I remember the test I took last year, as you can see in this little circle, it had to go all the way back in the canal, and they were not comfortable, I will be honest. But the rapid tests that we have the ability to get are the ones that just go in the tip of your nose. So they are non-invasive. We have elementary students who have completed these. And yes, these are the rapid tests that are available to students. And so we can freely rapid test once per month. If we have additional like thoughts that the student might have been exposed, we can look at providing additional tests for that. The most important thing is that students have that consent form on file, and then we get those results within 15 minutes. Entonces, la prueba rápida se puede hacer mensual, gratuita, una vez al mes. Los estudiantes deben de tener un formulario, como les dije anteriormente, del consentimiento archivado, y otra vez eso es lo que van a ustedes recibir esta semana. Y las pruebas es colocada en la parte delantera de la nariz, no en el camino de regreso. Procesamos la prueba en aquí mismo, entonces tenemos resultados en 15 minutos, así es que es muy importante que tengamos ese consentimiento archivado para poder ayudar, y como le digo, en 15 minutos podemos tener esos resultados y también reportárselos a ustedes. All right, and then contact tracing, we do take this seriously. We have a team of people. We've been meeting sort of weekly to review our policies and improve their efficiencies. So right now, our contact tracing involves notification. Once we receive that notification, then we go through the contact tracing policies, which would include an individual phone call to any family who may have had a student that was exposed. Additionally, that we'll send out notification on Parent Square. You probably saw one maybe come through for 8th grade students if you're on Parent Square a couple weeks ago. But know that in these processes, we're making sure that our families have transparent information as soon as possible. Entonces, si por alguna razón su estudiante estaba con otro estudiante que quizás tuvo COVID o estuvo en contacto con alguien que lo tuvo, la primera cosa es que hacemos es la notificación y llamada telefónica a las familias, y también un mensaje por Parent Square. Así es que asegúrense que por favor están recibiendo mensajes por ahí. Nosotros tratamos de, en cuanto nos hacen saber a nosotros, dejarles saber a ustedes lo más pronto que podamos para asegurarnos que todos estemos a salvo durante esta semana. Pero otra vez, una cosa muy grande que es importante en este momento es la comunicación entre ustedes y entre nosotros para poder ayudarles. And I did just receive a question privately, but I want to share it out with anybody. We have already held 2 rounds of vaccinations for 16 and older, but we are going to plan to hold another one in May, especially because UC and CSUB both announced that students will not be allowed on campus unless they have been vaccinated. And so we're going to be holding some more rounds of vaccinations in May for our students 16 and older. Y el director también acaba de recibir una pregunta privada que quiere compartir con todos ustedes acerca de las vacunas. Ya han hecho 2 diferentes eventos donde han vacunado a estudiantes que tienen más de 16 años.
pero también en este momento estamos trabajando en otro evento para vacunar a más estudiantes porque sí nos llegó información que los alumnos del colegio que van a entrar al colegio no pueden estar en la escuela sin esa vacuna en las universidades públicas de California. All right, so the next step would be, we do have separated entrances. So before it was sort of like students could come and go from just about any entrance before, but our primary entrance is off to the side. So if you are coming on, I believe it's 20th Ave, I feel like I'm becoming a Delano person. I think it's 20th Ave, and you're gonna come straight down 20th Ave and you won't turn down Veneto Street. You'll keep going straight on 20th past the wonderful sign. And then on the left, you will see the dedicated high school entrance, and that can only be used by our high school staff and students. Y ahora en la escuela tenemos entradas divididas. Antes todos los estudiantes entraban por la misma, pero ahora va a ser un poco diferente. Así es que la entrada para los estudiantes de la prepa va a ser en la calle 20. Si se van todo derecho por la calle 20, la entrada va a estar a su derecha. Aquí donde está esta foto, como ven, esta foto es exactamente como se ve esa entrada. Aquí es donde le van a tomar la temperatura a los estudiantes y asegurarse que traigan mascarillas. Y como ven, ahí también hay un lugar donde ellos se pueden lavar y sanitizar las manos. Okay. All right. So there are specific safety protocols that happen at the gate. We do have a list of questions that students go through, and they should start internalizing them to remind themselves in the morning. And these are questions you can think through at home, and they are the basic COVID questions, right? Do you, is anyone in your house, or do you know that you come in contact with, are they getting a COVID test? Have you flown out of the country? Are you experiencing any COVID symptoms? These are the type of questions that you'll see on that questionnaire. And answering yes to any of these probably means you need to call the front office so that we can determine what the next step should be. Entonces también a la entrada va a haber más seguridad que lo normal. Quiere decir que los estudiantes van a tener que llenar un formulario donde ellos contestan preguntas sobre COVID. Ya quiere decir si han viajado fuera de los Estados Unidos, si alguien cercanos de ellos han salido positivos de la prueba de COVID. Si ellos contestan que sí a una de esas preguntas, entonces se van a tener que comunicar con la oficina principal para explicarle la razón por qué escogieron la respuesta que sí. And then next is we do deep clean all of the buses in between transportation. One of the plus factors being here is that the most recent research has shown that it is very difficult to contract COVID from surface to surface exposure. But we are still going to continue with these mitigation efforts, just like the bus transportation cleaning. Y también limpiamos muy bien los autobuses de transportación de donde los estudiantes vienen, aunque recientemente han salido estudios que dicen que no es tan fácil que los estudiantes agarren COVID o cualquier persona de sitios así como los autobuses, pero queremos asegurarnos que todo esté bien. Así es que permanecemos limpios en las clases y los autobuses también para que no estén preocupados por la transportación aquí a la escuela. Okay. All right. And next, just finishing up these other ones, we do the temperature check at each gate. There is hand washing and hand sanitizing upon entry. Also, just an element of personal accountability. If the student wakes up and they feel different, they don't feel good, they need to know their body and know that their body is telling them that they should probably stay home that day. I'll pause there and then we'll talk about breakfast. Entonces los estudiantes también se les va a chequear la temperatura en cuanto lleguen, como les enseñé en la foto anterior, van a poder lavarse o sanitizarse las manos también cuando entren. Y también es muy importante que los estudiantes se conozcan a sí mismos. Si piensan que por alguna razón no se sienten bien ese día o se sienten enfermos, tienen que saber decirlo y, como les digo, hablar otra vez con la oficina para comunicar los problemas que están teniendo y para no venir a la escuela a contagiar a otros estudiantes. And so lastly, and I will talk about lunch and show you some maps in a moment, but for breakfast, students will go towards Harvest Hall. They'll pick up breakfast outside of Harvest Hall and they'll be able to eat that outside.
Most of the latest research has shown that eating outside is the safest place to eat. Not that inside is unsafe, but just that outside creates an extra layer of safety. And so we're going to be optimizing that for our high schoolers. And that starts with breakfast. So they'll eat breakfast outside and then they'll immediately go to their room as soon as they're done eating. Entonces, cuando lleguen los estudiantes también van a poder desayunar. Pueden recibir su desayuno en la cafetería de Harvest Hall. Entonces, en cuanto lleguen, pueden caminar hacia allá y van a comer afuera, porque otra vez queremos que los estudiantes no estén muy juntos y permanezcan a una distancia sana y también puedan comer en un distanciamiento. Entonces, van a comer afuera y después de comer, ellos se irán a su clase. And then I can go to the classrooms. All right, so for the classrooms, we have the plexiglass sneeze guards are still up. Everything is spaced out within the current guidance for spacing. We also have increased the sanitation materials that are available in every room. Masks are widely available. Students can bring in their own, like I bring in my own, but we also have some that we can provide from the school for them. Several of the buildings include a foot bath, so it washes the shoes as well. All of the lights have been changed out in spaces so that it provides UVC lighting, which helps kill off any germs and bacteria. And we're increasing the airflow, upgraded filtration system, leaving doors open. And then we're working on gathering some additional resources for students for phase 2. But we know primarily almost all their classes are still going to be on Chromebook, even though they still have the teacher in the room who's going to be providing content instruction. Entonces las clases se ven un poco como esta foto que les estamos enseñando. En las clases hay un vidrio de plexi para proteger a cada estudiante. Hay apropiada distanciamiento entre los escritorios. También hay un lugar donde ellos puedan sanitizarse las manos. Hay mascarillas disponibles si es necesario. Hay luces de UVC que pueden ayudar y también un sistema de filtración que puede ayudar con el aire y también permanece la puerta abierta para ayudar otra vez que el aire esté fluyendo todo el día. También debajo de los escritorios de los estudiantes hay un lugar donde ellos pueden tener ya sea lápiz, plumas, lo que necesiten para que no estén compartiendo con sus compañeros. All right, the next one is bags and personal items. So small bags are acceptable. I will say that one thing to think about just in terms of like having a bag that students aren't taking, like, I don't know if students are going to the mall or they're hanging out at a friend's house or they're doing any of these things. It would be good to keep a backpack or a bag dedicated to just going to and from school. The bag should be kept off of the floor. Listen, there's going to be a lot of heavy cleaners on the floor, so I would not want to put my bag on that floor. But they can put them on the back of all of their chairs. Again, no outside food or drink is permitted in the classroom. And just as some students are coming back to school for the first time after 400 days, it might be a good idea to remind students that any inappropriate items, shirts, shorts, pants should be left at home. And so if any of those inappropriate items are left in their bag, to take them out now before they come back on campus. Entonces, para las mochilas de estudiantes es importante que sean chicas, mochilas para que puedan caber detrás del escritorio como ven en la foto. También no se permite comidas o bebidas de afuera en la clase. Por favor, asegúrense que ya sea ustedes o los estudiantes estén revisando esas mochilas para asegurarse que no haya algo inapropiado en las bolsas. Como los estudiantes han estado fuera de escuela por tanto tiempo, sé que a veces usan las mochilas para otras cosas. También asegúrense que esta mochila sea o bolsa sea algo que nada más traen a la escuela para que no reduzca la probabilidad de contaminación en otros lugares. All right. Okay, so next, cell phone usage. You have probably seen that we have adjusted our cell phone policy. Hopefully you saw that go out last week. So cell phones may remain turned on, but they need to be on silent. So ringtone's off, vibration is turned off. What we're doing is that we're providing specific areas where kids can use their phone. And I'll pause there and then we'll go over each of those areas real quick.
Entonces, recientemente cambiamos la póliza de celulares. Ahora los celulares sí pueden permanecerse prendidos durante la escuela, nada más que tienen que estar en silencio. No pueden estar con ninguna música o ninguna vibración en el teléfono. Tiene que estar completamente silencio mientras están en la clase. Sí hay lugares donde se permite que los estudiantes usen el teléfono, pero va a repasar esos lugares para clarificación. So students that are on the bus, acceptable use, they could look up their grades, see what assignments they're missing, and they may also listen to music in one ear pod as long as they have one ear pod out so they can still listen to directions in case of an emergency. Classroom use is solely up to the individual teacher. So if the teacher has an activity for the day that requires students to use phones, they can use it. If they're doing, picture-based things down the road, all of those things are acceptable. However, things that would not be acceptable would be, making a phone call during class, playing music from my device, taking pictures or recordings of students when that's not the specific task, and of course, like texting. So those types of things are not to be used, especially during the classroom. Entonces, en el autobús, los estudiantes sí están permitidos que usen su celular para chequear sus calificaciones o quizás tareas que tienen que entregar en la clase. También pueden escuchar música, pero nada más pueden tener un audífono en el oído para que estén escuchando para direcciones si es necesario que escuchen. En la clase, eso depende todo del maestro. El maestro puede decidir que sí permite teléfonos celulares o que no. En el caso que sí permita, hay unas cosas que no se permiten y hacer es llamadas telefónicas, escuchar música y tomar videos o fotos de sus compañeros. No es algo que se permite. Sí es que el maestro permite eso en la clase. And then for the breaks, very similar to the bus, only addition is if they want to check the news or check up on any messages, they can do so during any of their brief breaks throughout the day. Restroom never should be used in the restroom. School offices never should be used in school offices. And our locker rooms, PE, gym, etc., they're not to be used in those areas for sure. Y en los descansos de estudiantes sí se permite que usen otra vez sus celulares, pero si van a escuchar música, otra vez nada más un audífono. En el baño no se permite el uso de celulares, ni en las oficinas de la escuela, ni en el gimnasio, ni cuando están haciendo educación física. All right, the next one is, and we have had parents that would say we could use some help for this one as well after kind of seeing us the first week. We really need students to make sure they raise their hand and ask before leaving their seat. I know generally around like 8th grade and into high school, normally these go away a little bit more as there's a little bit more lax in power given to students as they get older. However, we need to reduce the amount of people that are up at a time, and then any areas where students might kind of like buckle up into a group of kids. That reduces air ventilation. And so one thing we ask is that just talking with kids about the fact of like, listen, if you have to get up to get a drink of water, or you need to get up because you need to use the restroom, we need to raise our hands first so that the teacher can make sure that all the aisleways are clear, and that we're not having 5 or 6 kids get up at once to leave the room or to move about the room. Y esta es una de las cosas que sí estamos, o notamos que era un problema con los estudiantes que han regresado a la escuela ya, es que se les olvida levantar la mano cuando necesitan salirse de su escritorio, que es muy importante porque no queremos que los estudiantes se levanten en montones y estén juntos. Es importante que se levanten uno a la vez para que otra vez permanezcan esa distancia social que es necesaria. Así es que hablando con los estudiantes y recordándoles que es importante que pidan permiso antes de levantarse, ya sea si tienen que tomar agua o ir al baño, que tienen que pedir permiso, aunque sea una emergencia, nada más dejar a la maestra o al maestro saber que es una emergencia para que ellos sepan y se aseguren que haya suficiente espacio para que el estudiante se vaya. All right, and then just some support we need to recap some of the things we talked about. So again, if you're able to talk, please talk with your child each night for the next 7 to 10 days, and each morning, reminding them about masking up, washing, sanitizing hands, socially distancing.
If you or someone around you has been exposed and are being tested, call the front office. If anyone has symptoms in the home, please keep that student at home, but have them log into their class via Canvas and Zoom. They'll still get positive attendance for that day. And then again, just keep holding frequent talks with your child over the next couple of weeks so they get used to these things and you get used to hearing them. Y algo con que nos pueden ayudar los padres y también familias es que otra vez ayudándole con esas tres cosas que hablamos, que se pongan la mascarilla correctamente, que se laven y saniticen las manos y también permanezcan una sana distancia de todos sus compañeros. Es muy importante también que otra vez ustedes se comuniquen con la oficina si es que ustedes estuvieran en contacto con alguien que tiene COVID o que posiblemente tiene COVID para nosotros tomar las decisiones que tendremos en ese caso. Y otra vez, si alguien tiene síntomas en su casa, que todos se queden en casa. Que cuando les pregunten esas preguntas en el formulario del questionnaire que se dan al comienzo de la escuela, que ellos lo hagan honestamente, así es que si es que ellos estuvieron en contacto con alguien, que digan que sí, y si salieron de los Estados Unidos, que también digan eso para nosotros poder otra vez ayudarles adecuadamente. También, si por favor pueden seguido hablar con su estudiante sobre la importancia de estar a salvos y seguros en esta ocasión y de tomar esto en serio, también sería una gran ayuda para nosotros. All right, I want to talk about the bell schedule for a moment because we do have some changes to help us with COVID mitigation from our bell schedule. Y entonces aquí podemos ver el sonido de la campana, a qué horas va a tocar. Así es que ahorita está un poco diferente a lo que está ahorita y ahorita lo voy a repasar. And so you can see on the right, this is all the types of bells that will now be in place starting Wednesday. And so now students will have a warning bell that they're almost tardy to class. Then the bell starts class officially. And then at the end of class, there is a bell to start sanitizing. At this point, students will all be given a wipe of Clorox to sanitize their space, any of their objects that they would like to sanitize for the end of class. Before then, it rings to begin our transition to our next class. Entonces a la derecha pueden ver todos los horarios de todas las campanas que van a sonar durante el día. Empezando a las 9:25 será para dejarles saber a los estudiantes que casi va a empezar su clase. A las 9:30 es el comienzo de la clase. A las 10:55 es cuando empiezan a sanitizar las clases. Quiere decir que cada estudiante va a recibir un wipe de Clorox para que limpien su escritorio y limpien todo lo que ellos han tocado para asegurarse que todo esté limpio para la siguiente clase. All right, when entering the room, students will have to enter in a line. So you will see the students on the call. Many of the teachers will be directing that Wednesday, and we'll be norming on that over the next week and a half. And this is to get rid of any cluttering around doors, students bunching up inside and outside of classrooms. So we're a nice clean entrance to the classroom, and then students will be dismissed in rows to leave, so it happens cleanly as well. Entonces, cuando los estudiantes vayan a la clase, sí va a haber maestros y otros personas ahí ayudándoles a entrar adecuadamente a la clase para que ellos no corran a la clase o estén todos juntos en ese momento. Es importante que permanezcan pacientes y tomen su tiempo en entrar y salir de la clase. Así es que no todos los estudiantes van a permitir que entren a la misma vez o que salgan a la misma vez. All right, also, there are some new foot traffic paths, some places to walk and not walk. So students, you are gonna see these sort of ropes with signs on there that'll say middle school only or elementary school only. It is important that if you see these to stop, and if somebody told you to cross them, to find a campus supervisor in the yellow vest or a teacher to make sure you get clarification because these block off specific zones across the campus. Just ask a lot of questions. Entonces sí va a haber letreros
en toda la escuela que dice ya sea la primaria o secundaria, la prepa, así es que los estudiantes tienen que poner atención y no caminar en un lugar que no sea. Y si por alguna razón están perdidos o no saben si pueden caminar ahí, le pueden preguntar a cualquier persona o adulto que esté cerca para decirles, pero aquí en la foto pueden ver más o menos cómo están los letreros para que los estudiantes no se vayan a confundir. All right, so talk about lunch real quick and restroom breaks. So again, we used to have more extended breaks, but we had to bring those down to include sanitization of the rooms. So any signal to leave the room will be to directly travel to the next room. Of course, students, it might only take them 30 seconds to get to the next room because we sort of group them closer together by grade level, so they won't have to walk as far for most of their classes. But know that part of that does bring down the breaks because during those breaks, we often saw a lot of students kind of like cross-populate, and we want to stick to our class schedules as much as possible, as well as increased sanitizing of the rooms. Los descansos de estudiantes van a estar un poco más cortos porque durante cada clase los estudiantes van a estar, como le dijimos, limpiando los escritorios y sanitizando el lugar donde están. Así es que va a cortar un poco tiempo de su descanso, pero todo es para sanitizar los lugares donde ellos están estudiando. All right, so lunch looks a little bit different. We are going to have designated seating, and that map will come out in some student training materials tomorrow. And so you can see here that we have Harvest Hall over on the right. Students are now going to go around the rotunda and go through lines to pick up their food. We'll have seating in the rotunda, and we'll have seating over here on the high school side as well, as we're going to optimize outside seating for our lunch spaces. Y aquí pueden ver, en la hora de la comida van a hacer cierto orden que van a permanecer. Entonces aquí pueden ver exactamente cómo ellos van a recoger su comida de Harvest Hall. También ellos tendrán que sentarse afuera. Sí habrá un lugar específico donde cada estudiante se tiene que sentar. Ellos van a recibir esa información mañana. And so the most important thing just to remind your child about lunch is just to not move too close to other kids. You know, take your mask off to eat. When you're done eating, put your mask back on before you get up to walk around, to throw your stuff away. And just these new habits we have now as a part of our lives. Entonces, por favor, recuérdele a su estudiante que es importante que se permanezcan una sana distancia con sus compañeros durante esta hora de comida. También porque sabemos que los estudiantes durante este tiempo se tienen que quitar las mascarillas para comer, que está bien, pero tienen que recordar que se las tienen que volver a poner cuando terminen de comer y otra vez permanecerse distancios de sus amigos. And then as always, just reminding students that we have hand washing stations around campus. You'll see hand sanitizers around campus, and just making sure that when possible, keep washing your hands, keep hand sanitizing along the way. Y recordarle a su estudiante que sí tenemos lugares donde ellos se pueden lavar las manos o sanitizar las manos. Así es que se tienen que estar lavando las manos cada que puedan. All right, so what to bring and what not to bring whenever your child returns either Wednesday or Monday. Again, a small backpack or bag to use only for school. Make sure they have their Chromebook with charger. And again, make sure they're charging at night. There's going to be fewer opportunities to charge during the day. Headphones are going to be very important. Any of their BC textbooks, the personal masks, hand sanitizer, PPE that they want to bring. Other than that, I'd leave all the other stuff at home for this time being. Entonces aquí hay las cosas que se pueden traer o las que no se deben de traer. Primero es la bolsa chica o la mochila que usan para la escuela, la computadora y el cargador, los audífonos, libros que necesitan o cuadernos para la escuela y otra vez las mascarillas personales que ellos utilicen en la escuela otra vez, si quieren traer guantes, lo que necesiten traer para protegerse. Uniform distribution is tomorrow from 10 to 11, I believe, at the high school gate. If there are families that cannot attend, we'll have a subsequent one that we'll be able to give out to students on Wednesday.
But to help Wednesday go smooth, we're hoping as many parents as possible can pick up tomorrow at 10 a.m. Los uniformes se pueden recoger mañana a las 10 de la mañana y si por alguna razón no puede venir a recoger el uniforme, sí podemos agendar una cita para hacerlo otro día. And some of the biggest pieces to this is, again, once your child has their polo in gear, that they're wearing their WCPA shirts Monday through Thursday. They're wearing their khaki pants, shorts, or skirts, as well as their belt and the appropriate shoes. The most important thing here as well is that we're not wearing any open-toed or open-heeled shoes, and that we are not wearing any blue or red as well. Aquí en las fotos pueden ver el uniforme que está permitido de lunes a jueves. Los estudiantes tienen que traer su camisa polo y los pantalones khaki que ven aquí, cualquiera de estos. También el cinto y aseguranse que los estudiantes traigan los zapatos adecuados para la escuela que se permiten, así es que no pueden traer como ya sean chanclas o cosas así, no pueden traer, tienen que ser zapatos cerrados. For Fridays, students can wear appropriate jeans, as you can see below, with a college t-shirt or our Wonderful Together t-shirts we're handing out, as every Friday is going to be Wonderful Together. And so prizes will be handed out to students that are caught with their Wonderful Together shirt on for Friday. Y el viernes los estudiantes se pueden poner un pantalón de mezclilla con una camisa de universidad o la camisa de Wonderful Together que recibieron o que van a recibir mañana. Oop, sorry, I sent that. I'm gonna, somebody asked about what can they wear on the first day if they don't get it. I would say any shirt that really is not blue or red and does not have a large amount of logos. So I would say if you can find like a plain white shirt or a plain black shirt or a plain gray shirt, something to wear in that sense, that would be helpful. We're also planning on getting it to them early on Wednesday, so they will have a chance to change or put it on over if they need to as well. Alguien preguntó que si no tienen esas camisetas, cuando empiecen la escuela, qué camisetas se pueden poner. Se pueden poner una camiseta de color sólido, pero no puede ser roja o azul. Tiene que ser como un color neutral. Y si por alguna razón no pueden venir por ese uniforme, el miércoles o cuando regresen el estudiante, nos vamos a asegurar que le entreguemos esos uniformes. And then these are some things that are not allowed, much of what we talked about: open shoes, soft shoes, red and blue, hoodies or sweatshirts that are different colors, things that are too tight or too short, as well as like overly styled belts. Y aquí pueden ver todas las cosas o artículos que no son inaceptables aquí. Quiere decir que no se pueden poner pantalones o chores muy cortos, y los zapatos, como le estaba diciendo, tienen que ser zapatos adecuados. No pueden traer chamarras de mezclilla. Si por alguna razón tienen una pregunta sobre si algo pueden traer o no, pueden preguntarlo en este momento. All right, so how are things going to look different structure-wise? And this is probably the most exciting slide out of this whole bit, and I know kids will love this one. So our rooms for spring 2021 are changing. We operated in the Learning Center model for several weeks, and for seniors, a little over a month. But now we're going to go back to our direct instruction with teachers. So that means students are now going to be transitioning through their normal day, through their schedule, and moving room to room. Again, we have increased spacing, but this will give them a chance to have English class with an English teacher in the room, math class with a math teacher in the room that is able to help them out. And additionally, we're adding in an area that we're calling the Responsibility Center, and we're going to use this and some specialists to help students understand and work towards following all of the appropriate behaviors and guidelines that's going to keep us healthy and safe. Entonces, ¿cómo va a cambiar un poco la escuela cuando regresan los estudiantes? Es que ahora los estudiantes van a tener contacto directo con sus maestros. Antes, aunque estaban aquí en la escuela, ellos estaban detrás de una computadora viendo las clases por el internet, y ahora va a ser un poco diferente porque ahora ellos van a estar en el salón, ya sea con la clase, con el maestro, perdón, de inglés, de matemáticas o la clase que tengan. Y ahora también va a haber un centro de responsabilidad donde el estudiante podemos hablar en privado con él sobre si ellos
no siguen esas reglas que estábamos hablando sobre ponerse la mascarilla correctamente y mantener sana distancia y lavarse y sanitizarse las manos. All right, and to finish things up, again, a partnership with parents, we just need you to help make it safe for all students. One, remember that if a student is experiencing symptoms or has been exposed in the household or to somebody they've hung out with, we need to know as a school so we can also go through contact tracing for other students in the community if it's needed. As well as if a student has symptoms, please arrange for them to stay home. That's going to be the best ways to keep everybody safe until we know what those symptoms are for the student. Make sure your child knows just to be extra listening, be extra attentive to any directions given on campus, because the directions we're giving right now are to keep people safe and healthy, including their families. And as always, just to be patient, right? This is going to be the first time in 400 days that we ran buses for 450 kids. It's going to be the first time in lunch that we ran it for 450 kids in this medium. So just take a deep breath. Things might need to go slow a little bit in order to we can get more efficiency with them. Y en conclusión, vamos a otra vez repasar una de las cosas que nos gustaría que ustedes nos ayudaran, diciéndonos si ustedes tienen síntomas o si han estado en contacto con alguien que quizás tiene COVID, mantener a su estudiante en casa si está enfermo o alguien en casa está enfermo, seguir las reglas que se han dado aquí en la escuela, ya sea otra vez poniéndose la mascarilla, lavarse las manos y mantener la sana distancia. Y por último, es ser paciente. Esta es la primera vez que vamos a estar en la escuela después de todo esto que ha pasado. Así es que quizás no en el comienzo no todo va a ser perfecto, pero con práctica esperamos que los estudiantes puedan transicionar a la escuela y no tengan ningún problema. All right, and again, I'm going to end here, and I'll just remind everybody, we did record it. So we are going to be putting this on YouTube. So if you joined us late or you have any friends or other families that couldn't make it, please encourage them to watch this on YouTube on our channel, and we'll push it out in Parent Square in the morning. And then again, here's the last page with all of that contact information. Y esa es la última página que otra vez tiene todo el contacto de los consejeros y los principales, la administración. Si por favor tiene una pregunta, no dude en mandar ya sea un correo electrónico o llamar. Y si tiene una pregunta, puede en este momento preguntarla. Nos vamos a quedar un poco más. Si por alguna razón no vieron el comienzo de la presentación, pueden ir a YouTube porque la vamos a poner ahí. Y también si quieren mandársela a otros padres, pueden hacer eso. Okay, and I'm going to go ahead and end the recording now. Y en este momento va a parar de tomar video. And okay, so I'm going to open up to any questions y'all might have. I see one right now with the drop-off pickup schedule. Pay attention to Parent Square tomorrow. I'm getting the final schedule in the morning, and as soon as I have it, I will push it out on Parent Square for everybody to have. Y alguien está preguntando aquí sobre a qué hora se van a recoger los estudiantes o dejar los estudiantes. En este momento no tenemos eso todavía, pero mañana por la aplicación de Parent Square ya le vamos a dejar saber exactamente a qué horas van a recoger a los estudiantes y los van a dejar ahí. Pero si tienen preguntas, este es el momento de preguntar, ya sea por el chat box o si quiere hablar también puede en este momento. All right, we're gonna hang back, see if you have any other questions. If you don't have any other questions, please feel free to log off at this time. Again, thank you all so much. And we're gonna stick back with some questions. Then, Miss Lizette, can you let me know what that question is in the chat box? Yes, the parent wants to know that if your student is in Lost Hills, does that mean that the bus will pick them up before? Correct. So our grade 9 will be picked up on Wednesday. And then if your child is in grade 9, 10, 11, or 12, they'll be picked up on Monday if they are coming back. And is it going to be the same place that the van used to pick them up? Correct. It should be outside of the front office. And I believe Miss Julie is trying to make calls to each of those families to let them know what time the pickup is. If she didn't call you today, she'll probably be calling you tomorrow. Ok, dice que sí va a ser en el mismo lugar, que es afuera de la oficina, pero por si alguna razón
no la contactan mañana porque Yuli debe de estar contactando a estos padres de Lacio. Si no la contactan, por favor, hable a la oficina para asegurarse que dónde van a recoger a los niños. Miss Alcala, did you have a question? I saw you unmuted, so before I handle any more chat questions, do you have a question to ask?